people and businesses can trust the institutions and can hold authorities to account. Together, we will protect the rule of law all over Europe, because all these are essential conditions for citizens to feel free and to feel safe. So I strongly welcome the action plan that your government presented to the member states this week. It is a powerful statement. It is a clear roadmap for Poland, and your efforts are decisive. Based on the reforms you have launched and the number of immediate steps you have taken on judicial independence, I have good news. Next week, the College will come forward with 2 decisions on European funds that are currently blocked for Poland. These decisions will free up to 137 billion euros for Poland. This is from Next Generation EU, and it is from the cohesion funds. And the protection of these funds will be guaranteed by the European Public Prosecutor. This is great news for the Polish people and for Europe. And this is your achievement. A strong rule of law also means a more resilient society. And this is needed more than ever. Putin and his friends are doing everything in his power to poison public debates all over Europe. Through lies and disinformation, they are trying to sow divisions, both within societies and between neighbors, including here in Poland. We have seen this week. We must call out these attempts. It is therefore very good that, together with France and Germany, you have decided to set up an alert and response scheme to hunt down and counter these lies. And you can rest assured that we will continue supporting you in this work, in particular through our Commission task force that detects and debunks disinformation. We also discussed the situation that our farmers face all across Europe, and also here in Poland. I have profound admiration for the hard work that farmers do every day to bring healthy food on our table. Thanks to their efforts, Europe has the best quality food in the world. But they face many challenges, and they are worried about their future. And this is legitimate. So we listen and we act. Europe already supports Polish farmers with 22 billion euros through the Common Agricultural Policy, and more will come. For example, the first payment under Next Generation EU includes 1.4 billion euros. They are available immediately for Polish farmers now to help them expand and modernize their production and to enter new markets. In addition, we're taking measures to make the life of farmers easier all across Europe, from the derogation on fallow land to proposals to cut red tape, which we have just tabled. And we are preparing the future of agriculture in Europe together in our strategic dialogue. A word on a specific situation in Poland at the border with Ukraine. Here too we listen and we act. Take the road transport agreement that we are going to update. We have fully taken into account your concerns. Today, exports from Ukraine via the Black Sea route are significantly picking up, and that's good, because it relieves, and it will continue to relieve, land borders. Now, our efforts should focus on supporting Ukraine in rebuilding its export capacities towards the world. That is important for us. Dear Donald and dear Alexander, tomorrow will mark 2 years since Russia invaded its peaceful neighbor, Ukraine. We support them in their brave fight.
I am confident that we can deal with the consequences of this war and that the consequences of this war have in Europe. Because Ukrainians are fighting for the rule of law against the right of might, for democracy and freedom against tyranny. They fight for our values and our security, and this is why we stand by them for as long as it takes. Thank you. Mr. Prime Minister, please. Thank you, dear Prime Minister, dear Donald. Thank you for the very warm welcome here in Warsaw, and congratulations and best of luck to you and to your government. Poland stands as a cornerstone of the European Union. You are a key partner to Belgium, you are a key partner to the European Union, with a vibrant economy and with a strong commitment to all of the European values. Over the past years, your citizens have shown tremendous support to the people of Ukraine, and I think we cannot repeat often enough the support that the Polish population have given. For all of this, we owe you gratitude and we owe you a lot of appreciation. Your election victory underscores our commitment to advancing reform and the implementation of those reforms, and we fully support the necessary reforms under your leadership. And obviously, I'm as happy as you are with the excellent news that Ursula just announced. It does not happen every day that you get news on 137 billion being liberated to euros, yes, being liberated to Poland. Now, turning to Ukraine, it is clear that the situation on the ground demands our continuous support. Let's be clear: the situation on the battleground is not good. But not good does not mean that we would be giving in. Quite the contrary. And I think we have to look at what Ukraine has achieved over the last year. They have been able to push back the invader, and one defeat will not drastically change the course of war. We cannot let down our guard. And we hear your plea that you have given over the past weeks for more weapons and for more artillery. It is essential that we keep up our military, our financial and our humanitarian support to Ukraine. And I would really like to thank you for the lifeline that Poland provides to the people of Ukraine, and for all your efforts in keeping that lifeline open. The death of Alexei Navalny is another sign that Putin cannot be trusted, and that President Putin is not someone who can be bargained with. And we are fully aware of the disinformation campaigns that Russia is organizing throughout Europe. Disinformation campaigns which only have one goal: it's to destabilize our democracies and to destabilize the unity that we have between us. So it's clear that we must continue our support, and it's clear that we must continue to say and to show that that support will be there for Ukraine for as long as it takes. Belgium will do its utmost best in our rotating presidency to further back Ukraine on its path to victory. And despite the challenging battlefield conditions, we can stand firm in our commitment. We have just secured a unanimous agreement on a 13th package of sanctions against Russia. Today, there are more than 2,000 entities and persons who are on a sanction list. We really see this as a big achievement, showing again that the 27 countries are unified in our support to Ukraine. Our continued financial support to Ukraine, including vital ammunition, remains steadfast, and Belgium is part of the X-16 coalition. We provide training facilities now, and we will be able to provide F-16s to Ukraine by 2025. The war in Ukraine undermines the security of all Europeans,
But the dramatic situation in the Middle East also demands our full engagement. Belgium is actively engaged in addressing the humanitarian crisis in Gaza, and we advocate strongly for a unified European approach, emphasizing the urgency of an immediate and unconditional ceasefire and the immediate release of all hostages. Looking ahead, we are very eager to push a strategic agenda in Europe forward. And in that strategic agenda, it is key that we work towards an industrial deal for Europe, an industrial deal that enables us to reach the ambitions that have been set out in the Green Deal. That climate agenda goes hand in hand with keeping European industries here and guaranteeing that our businesses have a future on the European continent. And we believe that the single market and restoring the single market is of utmost importance. That single market is a unique selling point we have versus the United States and versus China. This, combined with smarter regulation and with more incentives for businesses to change, can enable Europe to be a leader in a climate-neutral future. So, as a conclusion, dear Donald, your victory marks a new chapter of leadership and of collaboration. We believe we are stronger together. We believe we will be stronger in tackling those challenges if we do it together. And we really thank you for your engagement, and congratulations again, dear Donald. Thank you. Thank you very much, Alexander. Trochę czekaliśmy, nie za długo i mamy to. Wiecie, to jest naprawdę bardzo ważny dzień i trochę się wspólnie napracowaliśmy. Przede wszystkim Polki i Polacy 15 października, wybierając na nowo demokrację i rządy prawa. To są prawdziwi bohaterzy tej historii, która dzisiaj znalazła swój finał, ale bez twojego, Ursula, zaangażowania, bez pomocy instytucji europejskich, prezydencji belgijskiej, mogłem zawsze liczyć też na zrozumienie pana premiera de Croo w tych przecież niełatwych działaniach. Tak, ale mamy to. Słuchajcie, to jest na polskie, to jest 600 miliardów złotych. To jest naprawdę góra pieniędzy, którą dobrze wykorzystamy i którą wykorzystamy też, żeby rozładować to wszystko, co budzi dzisiaj takie napięcie i niepokoje. Nieprzypadkowo pani przewodnicząca wspomniała o tych pierwszych szybkich płatnościach i wśród nich będzie 1,5 miliarda euro. Jeśli dobrze zrozumiałem, no to też na nasze ponad 6 miliardów złotych, które bezpośrednio trafią do małych, średnich producentów żywności. I to będzie pierwszy taki zastrzyk, który może przynieść trochę poczucia bezpieczeństwa i perspektywę także dla naszych rolników. To jest dzień, w którym mam takie głębokie poczucie też jako Polak, że przywracamy taką dziejową sprawiedliwość wobec kraju, wobec narodu, który dla praworządności, dla demokracji zrobił więcej niż ktokolwiek inny na świecie w ostatnich kilkudziesięciu latach. To jest też bardzo ważny sygnał, który, mam nadzieję, dobrze zostanie odebrany wszędzie, w każdym zakątku Europy i na świecie. Że jak kiedyś powiedział mój przyjaciel Władysław Bartoszewski, warto być przyzwoitym, a ja skromnie dodam do tego, i opłaca się być przyzwoitym. Nie tylko warto być przyzwoitym, ale na szczęście czasami w historii okazuje się, że też opłaca się być przyzwoitym. To jest naprawdę dobra informacja. Chcę też podkreślić, że rozmawialiśmy o tym, co dzisiaj ogniskuje nasze emocje, nie tylko w Polsce. Protest rolników, i chcę to bardzo wyraźnie podkreślić, ma swoje głębokie uzasadnienie. On jest protestem dramatycznym, także dlatego, że część tego protestu odbywa się na granicy z Ukrainą. Chcę bardzo wyraźnie podkreślić, ja to wiem, to nie jest tylko moja intuicja. Protestujący rolnicy w Polsce nie są antyukraińscy.
Może się zdarzyć jeden czy drugi prowokator i sobie z tym poradzimy. Ale protestujący rolnicy, tak jak protestujący transportowcy, protestują na granicy z Ukrainą nie dlatego, że są przeciw Ukrainie. To są bardzo często ci sami ludzie, którzy w ostatnich 2 latach pomagali, udostępniali swoje mieszkania, swoje pieniądze uchodźcom z Ukrainy. My w Polsce wszyscy, no prawie wszyscy, ale nigdzie w Europie nie ma tak jednolitej opinii publicznej, jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy w jej wysiłku wojennym. Ale proszę mnie dobrze zrozumieć. Z punktu widzenia nie tylko polskiego rolnika, Unia Europejska jest od tego, żeby efektywnie pomóc Ukrainie w wojnie z Rosją i mamy tu dużo jeszcze do zrobienia. I Polska zrobi wszystko, tak jak robiła do tej pory, niezależnie od tego, kto rządził, żeby mobilizować świat i Unię Europejską także w jak najbardziej efektywnej pomocy, w tym pomocy wojskowej, technicznej. Wspomniałeś, Aleksandrze, o treningu, o ćwiczeniach, o szkoleniach dla żołnierzy ukraińskich. Mamy tu i Belgia, i Polska bardzo dużo już osiągnięć. Ale Unia Europejska jest także od tego, żeby chronić rynek obywateli Unii Europejskiej. To już jest historia, ale bardzo chciałbym, żebyście dobrze zrozumieli, dlaczego to jest tak ważny, tak gorący temat w Polsce. Wiecie, ile my lat czekaliśmy, żeby polscy rolnicy mieli równe mniej więcej prawa ze swoimi partnerami w Unii Europejskiej, żeby Polska stała się równym partnerem, jeśli chodzi o rolnictwo, dla pozostałych państw Unii Europejskiej. To było 10 lat. Ten transition period, to dostosowanie Polski do standardów europejskich w rolnictwie, to było 10 lat. Państwa Unii wiedziały dobrze, że jakby Polska od razu dostała wszystkie prawa, to polskie rolnictwo byłoby tak konkurencyjne, że nikt by nie miał z nami szans. Więc chcę, żebyście mieli świadomość, bo to naprawdę to jest zero polityki, to są interesy setek tysięcy ludzi, nie tylko w Polsce, ale w Polsce to są setki tysięcy ludzi ciężko pracujących. Dziękuję za te słowa o polskich rolnikach, którzy tak naprawdę krzyczą dzisiaj głośno tylko w jednej sprawie. Chcemy konkurować na równych prawach. Nie możemy pomagając Ukrainie równocześnie poświęcić takich życiowych, fundamentalnych interesów dużych grup ludzi w Europie, a szczególnie tu w Polsce. Dziękuję za pierwsze kroki. Dziękuję za tę ofertę. Pani przewodnicząca von der Leyen powiedziała, że jest gotowa też do rozmowy z przedstawicielami protestujących i rolników na temat konkretnych, kolejnych kroków, jakie możemy zrobić, aby ich sytuacja była lepsza. Jestem w stałym kontakcie z naszymi partnerami ukraińskimi i nie ukrywam, że jeśli będzie trzeba, to w najbliższych dniach będziemy podejmowali też kolejne decyzje dotyczące efektywnej kontroli na naszej granicy, jeśli chodzi o produkty, które trafiają do Unii Europejskiej i do Polski. Musimy znaleźć rozwiązanie. Te kroki, jakie podjęliście, to są kroki w dobrym kierunku. Pewne ułatwienia dotyczące Green Deal, jeśli chodzi o rolnictwo, to są także kroki w dobrym kierunku. Z punktu widzenia bardzo wielu rolników, producentów rolnych w dobrym, ale niewystarczającym. Będę także i w Brukseli, i w Warszawie, wszędzie gdzie będę szukał wspólnych rozwiązań i argumentów tak, żeby wszystkich naszych partnerów w Europie też przekonać, że potrzebne są tu kroki jeszcze ambitniejsze. Słuchajcie, tak na końcu to jest w interesie Europy i Ukrainy, żeby z tej przyjaźni, solidarności polsko-ukraińskiej, europejsko-ukraińskiej, żeby wszyscy byli wygranymi. To jest warunek naszego wspólnego zwycięstwa, także jeśli chodzi o tę okrutną, bezsensowną wojnę, jaką Putin wypowiedział nie tylko Ukrainie, ale całemu wolnemu światu. Jeszcze raz dziękuję wam także za zaangażowanie na rzecz całego regionu, a Polski w szczególności. Na przyjaciół można liczyć.
będziemy potrzebowali jeszcze więcej współpracy, więcej zrozumienia, ale po dzisiejszym dniu jestem naprawdę przekonany, że dobrze wykorzystamy ten czas. Belgijska prezydencja jest bardzo efektywna. Po belgijskiej jest węgierska prezydencja, a tuż po węgierskiej polska prezydencja. Nie muszę nikomu tłumaczyć, jak ważna zatem jest współpraca belgijskiej, która trwa, i polskiej, która nadejdzie na początku przyszłego roku. Już zostawię szczegóły, ale wiecie, o co chodzi. Cieszę się, że będziemy te dni i tygodnie wykorzystywać do takiego programowania lepszej przyszłości Europy wspólnie z naszymi belgijskimi przyjaciółmi. Przepraszam, że tak dużo czasu wam zajmuję, ale to jest naprawdę ważny dzień i chciałbym, żeby z tych 600 miliardów ucieszyli się także ci, do których te pieniądze tak czy inaczej trafią. W tym do tych wszystkich, którzy dzisiaj czują się niepewnie, czują się zagubieni, czasami czują się opuszczeni. To są dla was te pieniądze też i dla was będą pracowały. Jeszcze raz dziękuję i będziemy razem wygrywać ważne rzeczy. Dziękujemy bardzo. What should the flags to the right? You want us out? Yeah, I think the same way, if I understand.